Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to everyone. So today we'll continue the discussion in chapter 5. So this is part 2. Chapter 5 is about network design in the supply chain. So part 2 is about the decisions related to network design, and we will present in this part, we will present a framework which shows the different decisions that we need to focus on when we talk about network designs. يعني هذا الفصل بيتحدث بالدرجة الأولى عن اللي هو تصميم الشبكات في سلسلة الإمدادات. والشبكات زي ما أخذنا سابقا هي شبكات التوزيع بالدرجة الأولى، والشبكات اللي من خلالها بصير تبادل المعلومات ما بين الكاستمرز الزبائن والشركة، وتبادل للبضائع والسلع والخدمات من الشركة إلى اللي هم الزبائن. ممكن يكون مباشر، تسليم مباشر، أو ممكن يكون عبر وسطاء وعبر مثل يعني الديستريبيوترز والريتيلرز زي ما شفنا في المحاضرات السابقة. So the focus of this chapter, this part of chapter 5 will be on the discussing a framework for making network design decisions. So it's very important that we understand the different factors and also to put these factors into a hierarchy or a framework through which we can understand the process in a structured way, not just to mention some scattered design options. يعني الفصل هذا زي ما تحدثنا التركيز تبعه والجزء هذا بيركز على الإطار اللي ممكن من خلاله نصمم الشبكة، شبكة التوزيع أو شبكة يعني شبكة السبلاي تشين، سلسلة الإمدادات، ونناقش قضايا عديدة بشكل يعني منظم. بمعنى إنه أنا لو بدي أجي أصمم ما هي الخطوات اللي أنا المفروض أسلكها عشان أقدر أصمم أو أبني شبكة أو أتخذ قرارات مرتبطة بشبكة اللي هي سلسلة الإمدادات. What what is the most important things that we need to focus on when we talk about the network design decisions and the framework? So the first point that we need to consider, remember what we discussed in chapter 1, chapter 2, and until we reached this chapter. We always discuss things in light of two extremes: to achieve profitability through the responsiveness or through the efficiency. So it's very important that we achieve profitability while responding to customer requests in an appropriate way. So this one is very important. So you need to draw a balance between what organizations actually seek in terms of profitability and cost reduction, and at the same time we need to have some kind of customization and responsiveness to customer requests. So based on that, we need to have many trade-offs during network design. So what does it mean trade-offs? Simply trade-offs means that you have different options and you compromise. You, for example, you give preference to one of these options on the cost of other option. Network design models used. So after that, after we understand these points, network design models, we have different models for designing the network. They are used to decide on locations and capacities. It's very important that you decide locations because based on location, you can calculate different types of cost that you have. And then to assign current demand to facilities and identify transportation lanes. So very important that we decide which locations to work in and what is the capacity of each facility
in locations or in the location that we choose. So locations and capacities, very important. And then after that, you can assign what you have in terms of demand to facilities and also decide things related to transportation lanes. So we have to decide locations, we have to decide capacities, we have to decide facilities, inventories, and these things, and also to decide the transportation lanes. واضح جدا إن إحنا لما نيجي نتحدث عن الإطار أو الفريم ورك اللي من خلاله بدنا نتخذ قرارات مرتبطة بالتصميم الشبكي لسلسلة الإمدادات، بدنا نتذكر إنه إحنا لازم دايما يكون في بالنا إنه إحنا بدنا نستجيب للكاستمرز، نكون عندنا responsiveness، لكن بدنا نحقق أرباح ونكون efficient في بعض الجوانب، فبدنا نعمل زي موازنة بينهم. الحاجة التانية إنه في عندنا ماني تريد أوفس، بمعنى إنه إحنا لو لمين الأولوية عندنا، نكون responsive على الآخر مثلا ولا نكون efficient على الآخر. الأولوية عندنا إنه إحنا ندخل السوق بأسعار قليلة ولا بمنتج جديد مميز، وهكذا. بعدين مهم جدا إنه إحنا لما نيجي نتحدث عن المودلز أو كيف التصميم الشبكي هذا، إنه إحنا قراراتنا اللي بنفكر فيها مرتبطة باللوكيشنز، يعني وين حنحط الفاسيلتيز تبعونا، وين حنبني مصانعنا يعني، والكباسيتيز. طب كل مصنع من المصانع هذول قديش قدرته الاستيعابية، قدرته الإنتاجية، قديش في عنا في داخله inventories مثلا، وهكذا. هل هو حيكون في مكان واحد ولا في عدة أماكن؟ كمان بعد هيك إذا عرفنا هذا الكلام بنقدر نربط ما بين الديماند، الطلب اللي بيجينا من الكاستمرز، والفاسيلتيز المصانع تبعوتنا، ونحدد طرق اللي هو النقل، وهذه كلها مهمة جدا في عملنا. إذا نحدد المواقع، نحدد سعة كل موقع أو مصنع، نربط الطلب بالمصانع الموجودة عندنا، ونحدد طرق النقل. كل الشغلات هاي قضايا جوهرية تحدثنا عنها سابقا. So this is the framework that uh, is normally followed when we try to design our network. So it begins from the phase one, supply chain strategy. So what do we have in terms of global competition? So the competition on uh, from different competitors worldwide, and what competitive strategy that we follow. So either to be responsive or to be cost efficient, and what internal constraints we have. Internal constraints such as capital, a growth strategy, existing networks. So all of these things are on the supply chain strategy level. This is this is the umbrella. After that, you can decide other stages, other phases. Most important that we look at global competition, competitive strategy, and internal constraints. After that, we can look at regional facility configurations. So we are in the regional now, regional level. Previously, we are in the global competition level, global level. So in the regional level, we have different things to consider, as you see. We have the tariffs and tax incentives. We have the regional demand, size, growth, homogeneity. We have political issues. We have technologies related to different aspects of the supply chain. We have competitive environment, the competition inside the region, aggregate factor, and logistics cost. So all of these things are on the regional level. The third phase is to look at desirable sites, where to put your facilities, in which areas, how many facilities are you going to have. So you need also to look at the available infrastructure and production methods. So are you focusing on uh, so many people with different expertise? What is the response time? And then the last one, the last phase is location choices. Um, how to how much inventory you're going to have,
transportation mode, coordination, and also factor costs such as labor, materials, site specific, and so on. شوف هذا الموديل الموجود قدامكم هو الموديل اللي بيسلكوه لما يجوا يصمموا الشبكة في سلسلة الإمدادات. بتكون زي ما انتم شايفين من 4 مراحل. المرحلة الأولى supply chain strategy، تفكير على المدى البعيد اللي بيراعي المنافسة على الصعيد العالمي، اللي من خلاله بنحدد هل احنا حنكون responsive أكتر ولا حنكون efficient أكتر، اللي من خلاله أيضا بنحتاج وإحنا بنصمم في هذا الكلام نتطلع على ال constraints أو المحددات الداخلية. قديش معانا رأس مال لنستثمره، كيف استراتيجية النمو عنا، على أي أساس بدنا ننمو، والنتوركس الموجودة عنا قديش في عنا علاقات وقديش في عنا شبكات مع الممولين، مع المؤسسات المالية، مع السبلايرز، مع الديستريبيوترز، مع الريتيلرز. كل الكلام هذا بنفكر فيه في الليفل الأول. الليفل الثاني مربوط بالريجنال كونفجريشن، يعني الإعدادات على مستوى الريجن، المنطقة زي الجي سي سي مثلا، منطقة الخليج. بعدين على طول وراها desirable sites، وين هذه موجودة السايتس اللي ممكن نشتغل فيها، وين في عنا infrastructure متوفرة، وين في عنا شغلات ممكن نستثمرها ونعمل capitalizing عليها بالشكل المطلوب. وآخر حاجة location choices. بناء على هذا كله بختار الموقع تبعي واللي بحدد لي إيش في عندي facilities وإيش في عندي inventory وإيش في عندي كيف حنقل، وقديش بدي عمال وموظفين، وقديش بدي مواد خام، وقديش بدي شغلات مرتبطة بالمصانع اللي بدي أنشئها. فهذا الفريم ورك افهموه فهم مش حفظ يعني. It's now time for having some specific issues in phase one. Phase one is about define a supply chain strategy design. So it's about the strategic issues such as clear definition of the firm's competitive strategy. So you need to decide which way to follow, which strategic decisions that you are going to take, either to be responsive or to be efficient. Forecast the likely evolution of global competition. So, what will be the overall or the worldwide perspectives of the competition? Identify constraints on available capital. How much capital do you have? Do you have connections with financial institutions? What is your assessment level, maturity level? Determine broad supply strategy. And you need also, if you think globally, you need to have your overall or broad supply strategy. شايفين هذه فيز 1 اللي شفناها قبل شوية في الرسمة. تحدث عن إيش باختصار؟ هي مرتبطة دائما، الشغلات العليا مرتبطة بالاستراتيجيات العليا، الاستراتيجيات المؤسسية، استراتيجيات المنافس، استراتيجيات النمو. فأنا هنا معني بتحديد اللي هو الكومبيتيتيف استراتيجي، استراتيجيتي في المنافسة. بتطلع على جلوبال كومبيتيشن، هل عندي منافسين على الصعيد العالمي؟ ايش في كابيتال متوفر، وايش الكونسترينتس اللي عليه، يعني هل عندي بقدر اقترض كتير من المؤسسات المالية عشان استثمر وامول شغلي وعملي وشركتي، ولا صعب وضعي مثلا عندهم بقدرش اقترض كتير، بقدر أصل للموارد اللي أنا بدي إياها ولا ما بقدر أصل، بقدر أستحوذ على الموارد ولا ما بقدر أستحوذ. فكل القضايا هذه قضايا استراتيجية مهم إن الشخص ينتبه لها ويحاول يفهمها. So after we decided the strategic issues, now it's time to go and understand the regional configurations, forecast of the demand by country or region. So for example, you work in Oman, you need now to understand the structure of Oman economy and demand in Oman. You work for the GCC, different countries in the Gulf area, you need also to look at the demand constraints in this region.
Identify fixed and variable costs, economies of scale or scope. How much cost, fixed and variable, are you going to have? Identify regional tariffs, requirements for local production, tax incentives, and export or import restrictions. Identify competitors. It's time now for looking closely at competitors. What do they have in terms of competitive advantages, and what resources do they have you don't have? Identify demand risk, exchange rate risk, and political risks. We need to look at many risks associated to the regional level. الآن في الخطوة الثانية بعد إحنا ما اطلعنا على الاستراتيجية العليا واطلعنا على المنافسة على المستوى العام العالمي، وشفنا إنه في عنا قرارات عليا ولازم نحدد استراتيجيتنا في المنافسة. انتقلنا في هذا الفيز إلى الريجن، للمنطقة. ممكن أنا أكون بشتغل في عمان فقط أو بشتغل في كل منطقة الخليج اللي بتضم دول الخليج كلها، فهنا الأمور حتتعقد أكثر عندي. لازم أحدد مين هم المنافسين الرئيسيين عندي، إيش اللي بيميزهم مثلا، قديش حيلزمني تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، قديش حيكون في عندي ضرائب مثلا على المنتجات تبعتي، إيش بيلزمني عشان أنتج في هذه المنطقة، إيش المخاطر اللي بتحيق بشغلي اقتصاديا طبعا وسياسيا وهكذا. Phase 3 is about selecting a set of desirable potential sites, such as the infrastructure requirements, either hard or soft. So, what are you going to have in terms of facilities, in terms of inventory, in terms of sites, and then in terms of information, and in terms of customer service, and all of these issues? So, we need to take care of the requirements now, requirements for creating a suitable infrastructure. And these requirements can be hard, related to logistics, facilities, and these things, inventory, transportation, or soft, related to coordination, related to information flow, and so on. The last one is location choices and market allocation. So after we understood the competition, the global competition, after we understood the regional competition, after we understood the costs and risks associated with our decisions, after we understood what are the requirements for creating a suitable infrastructure for our work, now it's time for deciding in which location are you going to work, how many facilities are you going to have, what are the capacity of each one of these facilities, how really are you going to transport your products, are you going to distribute through distributors or deliver directly to customers, and so on. فالآن بعد ما حددنا كل الحاجات المهمة قبل، اللي لها علاقة بالاستراتيجية، اللي لها علاقة بالتنافس، المنافسة على المدى الأعلى، أو المنافسة في العالمية، والمنافسة في الريجن، في المنطقة أو في البلد، ومين هم المنافسين، وإيش بيلزمني لعناصر إنتاج، وإيش المخاطر اللي بتحيق بالشغل تبعي. تمام. الآن باجي بحدد المتطلبات لإنشاء البنية التحتية، اللي قد تكون متطلبات يعني مرتبطة بالمصانع وبناء المصانع والتخزين وبناء المخازن وطرق النقل والقصص هاي، أو تكون سوفت، لها علاقة باللوجستيات، لها علاقة بالمعلومات، لها علاقة بانسياب المعلومات ما بين الكاستمرز والشركة. وآخر حاجة اللوكيشن تشويسز، خياراتي وين حنشئ المصانع، هل حيكون عندي مصنع واحد ولا عدة مصانع؟ تمام. طيب وين حخزن؟ هل حبيع عبر الوسطاء الديستريبيوترز والريتيلرز ولا حعمل ديليفري بشكل مباشر؟ هل حعمل اوت سورسنج للدليفري ولا حشتغل بطريقة؟ فكل القضايا هاي اللي إلها علاقة بالأوبريشنز واللوجيستكس آخر مرحلة بناقشها بشكل مستفيض.
So, as a summary of Objective 3, which is very important to understand because it gives us a complete understanding of what we discussed through different chapters. The goal of network design is to maximize the supply chain's long-term profitability. This is the most important one. Profitability in the supply chain, cost reduction, minimizing the wastes of time, waste of money, waste of material, and so on. The process starts by defining the supply chain strategy. It's very important. Strategic issues are always the first. So, if you have a clear strategy, if you identify your competitive strategy, you can, after that, go further and identify other issues. Supply chain strategy, regional demand, cost, infrastructure, and competitive environment are used to define a regional facility configuration. So after the strategic level, the global level, you come to the regional facility configuration. For regions where facilities are to be located, potentially attractive sites are then selected based on costs and available infrastructure. The optimal configuration is determined from the potential sites using demand, logistics cost, factor cost, taxes, and margins in different markets. So when we try to make the configuration for the structure of the supply chain, we need to look at specific issues related to potential sites. How many facilities are we going to have? How much cost are we going to pay for logistics? How much cost are we going to pay for raw materials and other production factors? What types of taxes and how much taxes are we going to pay? Margins in different markets. How much are we going to profit are we going to get? So it's very important that we look at all of these things. After that, it's very important also to look at risks, uncertainties that we may face in order to minimize such risks. So it's very important that we look at the different aspects of the network design based on the 4 steps that we have discussed in this part. فمهم جدا نطلع زي ما شفنا في هذا الجزء إن احنا تحدثنا عن القرارات المرتبطة بالتصميم الشبكي لسلسلة الإمدادات، وشفنا إن احنا ممكن نطلع عليها من خلال 4 مراحل أساسية. المرحلة الأولى كانت في الجلوبال ليفل. المرحلة الأولى مرتبطة بتحديد استراتيجيات المنافسة، بتحديد الاستراتيجية العليا اللي من خلالها حننطلق. المرحلة الثانية مرتبطة بالregional options or regional configurations, regional decisions. So what competitors do we have? In which regions are we going to work? Which markets are we going to tap? And so on. And then we need to look at the configurations, network or structural configurations of this structural design. فبنطلع مثلا على الحاجات المهمة التفصيلية، وين حنعمل المصانع تبعتنا، في أي أماكن قريبة من خطوط طبعا من المواصلات، قريبة من بنية تحتية قوية، قريبة من عناصر إنتاج غير مكلفة. قديش حيكون في عنا تكاليف مرتبطة بعناصر الإنتاج، مرتبطة باللوجستيات، قديش حندفع ضرائب، قديش حنربح في الآخر. كل الشغلات هاي لو طلعنا عليها حتفيدنا في اتخاذ القرار السليم في تصميم شبكة سلسلة الإمدادات للشركة أو للمنتجات تبعتنا. يعطيكم العافية.